Selon les dépêches, une explosion vient de se produire dans le centre de Nairobi. Nous n'avons pas encore de détails, mais il y aurait beaucoup de victimes. L'explosion s'est produite près de l'ambassade américaine, dont le bâtiment est fortement endommagé. De telles scènes seront familières à tous ceux qui, un jour, quelque part dans le monde, ont été confrontés aux effets dévastateurs d'un tremblement de terre. Pourtant, ce n'est ni un séisme, ni une catastrophe naturelle qui vient de se produire. Le 7 août 1998 à Nairobi, l'explosion d'une bombe dans l'enceinte de l'ambassade américaine a fait plus de 200 morts et pratiquement détruit le quartier des affaires de la capitale kenyane. Les services d'urgence se sont rapidement rendus sur les lieux. On pense communément que les organisations internationales humanitaires sont les premières à arriver sur les lieux d'une catastrophe, naturelle ou non naturelle. Ce n'est certainement pas le cas. La plupart du temps, on trouve d'abord sur place la foule des badauds, des passants ou des victimes elles-mêmes. Ce sont eux qui portent immédiatement secours aux blessés et qui alertent les autorités. We had a big explosion and then the building came crumbling down and glasses were flying all over. People got hurt. Vehicles started moving away from town. People were running away from town. And I saw so many dead bodies. I started helping. Les services de secours, police, pompiers, ambulances, sont souvent les premiers alertés. En collaboration avec ces services, la Société nationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, ainsi que d'autres organismes d'assistance, apportent un soutien et des soins aux personnes touchées par la catastrophe et s'efforcent de répondre à leurs besoins. Our Red Cross reacted as soon as we heard the noise. We have an office which is about 300 meters from this building. And the first team arrived here as soon as the noise was heard. I went to the site and I helped removing some of the stones, and I took water out to the soldiers who were there, and I helped taking bodies down to the truck. Yeah, it was a very, I would say, very traumatizing moment for me. We called over our first aiders and they have been in action together with the police, the army, various volunteers from different institutions, and we are trying to save life. That is our main business. C'est cette coopération qui est si efficace lors des interventions d'urgence comme celle-ci. Dès que la Société nationale locale participe à l'action de secours et qu'elle a évalué la situation, elle peut faire appel à la Fédération internationale et au CICR. Encore une idée fausse, on croit que les victimes d'une catastrophe reçoivent immédiatement l'aide de la Croix-Rouge internationale. Ce n'est pas le cas. En fait, c'est la Société nationale locale qui est la première à fournir les secours et l'assistance de la Croix-Rouge. There are still a few people, that's why we are trying to go on the other side. That side, we think you have some people, but you have. Okay, and then what happened? It was a suicide bomber. I don't know. You have to talk that to the police. I really don't know. Okay. Ours, we work out, we came, we give the service. Ours is to save those who are alive and anybody injured to take to the hospital. And that's what we are doing. Que l'assistance internationale soit ou non nécessaire, la Société nationale informe la Fédération lorsqu'un accident ou une catastrophe de grande envergure se produit dans le pays. Dès qu'une demande d'assistance lui parvient, la Fédération entre en action. Dans ce cas particulier, l'aide de la Croix-Rouge internationale a été disponible presque sur le champ, la Fédération et le CICR ayant l'une et l'autre un bureau régional basé à Nairobi. Well, the Red Cross's action has been mainly in the setting up of an emergency room at the Nairobi branch office, where those casualties who could walk or those not so badly injured were taken to, at least to relieve the pressure of the casualty department at Kenyatta Hospital. It has also been involved through the ICRC with the actual moving of the bodies retrieved from the building, as well as offer general first aid, because there are loads and loads of members of the public around, and there have been casualties among us, the spectators, fainting, some due to shock, to the heat, and this is the sort of thing that the Red Cross has been involved in this operation. For the beginning, we sent in our team to evaluate the needs,
We have some 20-30 of our staff who came in to help. You see them running around with these aprons. The most important thing is to bring in the logistical means, which means tools, shovels, etc., to work on the spot. Apart from the medical material, of course, dressing kits that are needed urgently, first aid kits, as stretchers in order to carry both injured and dead bodies outside. On croit souvent que lorsqu'elle est engagée dans une action de secours après une catastrophe, la Fédération internationale prend la direction des opérations au nom ou pour le compte de la Société nationale. Voilà encore un mythe basé sur l'idée erronée selon laquelle un organe international a autorité d'une manière ou d'une autre sur les organisations locales ou nationales. Le rôle de la fédération n'est pas d'assumer les responsabilités de la société nationale, mais de lui apporter aide et soutien. It is actually the one positive thing to see on the spot here. Cooperation is working well, both between the international movements, but especially with the Kenyan Red Cross, whose volunteers are doing a remarkable job in here. En travaillant aux côtés de la Société nationale, la Fédération mettra à sa disposition son expertise et son personnel, ainsi que des moyens techniques pour faciliter les opérations de secours. Oh, we are setting the light. It's getting dark, so we need light. La Fédération jouera le rôle de centre de coordination sur cette catastrophe. Elle lancera un appel international au nom de la Société nationale et coordonnera l'assistance internationale. La Fédération a une telle expérience de ce type de situation que le soutien technique qu'elle a apporté et le réseau de communication mis en place ont joué un rôle inestimable après l'attentat de Nairobi. Toute catastrophe majeure, qu'elle soit naturelle ou non naturelle, suscite l'intérêt des médias. Satisfaire l'appétit insatiable de la presse et les besoins des organisations d'assistance en matière d'information publique peut constituer une tâche redoutable. Si nécessaire, la Fédération peut apporter son aide dans ce domaine. Mr. Panico, I doubt that there is a city anywhere in the world that can handle 1,600 or more injuries in one day. They must be terribly overstressed in Nairobi. Yes, it's been a horrific situation here today. We've had Red Cross volunteers all over, doctors, nurses volunteering at the hospitals, and people just rushing to do what they could. We've been trying to coordinate it with the Red Cross, and it's been tough. Après le départ des médias, quand la catastrophe ne fait plus la une à travers le monde, la Croix-Rouge poursuit son action. We are assisting these ones who are unable to trace their family. We keep their register in collaboration with the Kenyan Army. We have no problem so far. We give them peace of mind, counseling them, and assuring them. I would say that the Red Cross did everything they could, and that it was very hard for all of them, I know, but they were strong. They helped everyone. They did what they could, and I bet there's someone out there who's very grateful for what Red Cross did. Et on les remerciera aussi de ce qu'ils continuent à faire. L'idée selon laquelle les effets de la plupart des catastrophes se dissipent rapidement est encore un mythe. Les effets de toute catastrophe majeure se font encore sentir longtemps après l'événement. My husband died. He was the breadwinner. I was left with 3 children. Et ce sentiment de perte peut durer toute une vie. My role is to make sure that she's comfortable and able to live well with the society without having to have a person to guide her wherever. So my role is just to do the follow-up on what was started by the professionals so that finally she accomplish whatever was started there. Kazi yenye watu wa Red Cross na kina Ronda wamekufanyia? Nimesikia furaha. She thinks she's very happy with whatever we are doing for her. Sababu alikuwa na kudisa na ninaona ni mzuri sababu ninasoea. Okay.
she's saying she's getting used to it and everything that she's being trained on now. And she's so happy and grateful to the people who are concerned about her. C'est grâce à cette attention et aux soins prodigués par les volontaires et les employés des sociétés nationales que les victimes de catastrophes parviennent à rebâtir leur vie.